सकेट थियो सर अघिले अनि मैले कति जोइन गर्न खोजेको जोइनै भएन देखेछ स्क्रिन Yes sir. Today we'll complete the calcium and phosphorus homeostasis and we'll start the adrenal cortex. Adrenal cortex ne आदि okay, in the last class we discussed about the function of calcium and phosphorus. Similarly, we discussed about the distribution of calcium and phosphorus in our body. Calcium and phosphorus, please keep in mind. Almost all of the calcium is present in the skeleton. Only less than 0.2% is present in the extracellular fluid. एकदम थोरै हुन्छ है extracellular fluid भने हाम्रो ब्लडमा चाहिँ total body calcium को एकदम थोरै मात्रा ब्लडमा हुन्छ and the calcium and phosphorus around 50% is ionized. Rest is complexed with either protein or anions. Okay? And the free form is the biologically active form. 3 organs that govern the calcium and phosphorus homeostasis are kidney, intestine, and bone. Okay? And calcium handling, 99% of the filtered calcium is reabsorbed. Most of the calcium is reabsorbed in the PCT, whereas few amount of calcium is reabsorbed in the thick ascending limb, and the rest in the distal convoluted tubule and collecting duct. PCT thick ascending limb calcium reabsorption is via the paracellular route, which is not under hormonal control. That is not under hormonal control. DCT transcellular route, that is under hormonal control. Similarly, phosphates, around 80 to 95% of the phosphate is reabsorbed depending on the diet, and all of the phosphate is reabsorbed in the proximal convoluted tubule. And if phosphate reabsorption through the transcellular route, that is under hormonal control. Right? Calcium absorption in the intestine, that takes place in both ways, paracellular and transcellular. Paracellular, it occurs throughout the small intestine. Transcellular, mainly in the duodenum. One is the apical or luminal transporter, another one is the calbindin, another one is the basolateral transporter. Tinta protein takes part in the calcium, intestinal calcium absorption, that is under hormonal control. Similarly, phosphate reabsorption transcellular route intestine man. This is the luminal transporter, this is the basolateral transporter. Duita transporter phosphate reabsorption. 3 hormones, parathyroid hormone, vitamin D, and calcitonin. Parathyroid hormone secreted by the chief cell. Right? And unique hormone, kina unique bhandakiri, it is the hormone in which the second messenger inhibits the release of the hormone. Second messenger, protein kinase C or calcium. Protein kinase C activation of calcium is any parathyroid hormone release like inhibit garcha. So increased calcium or normal calcium level, they inhibit the parathyroid hormone release, whereas when the calcium is decreased, this receptor, calcium sensing receptor in the chief cell cannot sense the calcium, adequate calcium on your pathway, and that the hormone is released. Right? So increased calcium, your second messenger around that inhibits the hormone release. Right? And parathyroid hormone signal transduction or pathways, one is through the protein kinase A, another one is through the protein kinase C and calcium. Right? So GQ couple is GS couple pathway. So receptor in the PCT and DCT and osteoblast. Kidney, it promotes the calcium reabsorption, phosphate loss, and activation of vitamin D. Calcium reabsorption by upregulating the transporter, and phosphate loss by down-regulating or degrading this transporter. Your transporter phosphate reabsorption, it goes into the urine. And another one is this activation of vitamin D in the proximal tubule. Right? Parathyroid hormone kidney. In the bone, receptor are present in the osteoblast, and it stimulates the formation of osteoclast precursor to osteoclast, whereby the bone is resorbed. Right? Bone resorption help गर्छ. So एउटा केस छ है. So अस्ति भनेको छैन है जुन. So छिटो गर्नुपर्छ त्यही भएर है. So 65 year long time smoker छ है, dyspnea, shortness of breath छ, cough छ, chest external, there is a mass in the right upper lobe. So there is a long mass in the smoker with complaint of dyspnea and cough. Right? अनि सबै इन्भेस्टिगेसन हेर्दा सबै मेन हेर्नुपर्ने चाहिँ नि यो क्याल्सियम र फस्फोरसमा रिनल हो है. रिनल चाहिँ नि इट इज नर्मल, रिनल चाहिँ नर्मल छ, अनि क्याल्सियम इज इन्क्रिज्ड है. सो क्याल्सियम इज इन्क्रिज, बोन स्क्यान नेगेटिभ छ. क्याल्सियम इन्क्रिज हुने बित्तिकै
So which of the following is the most likely elevated in this patient? So तिमीले पहिला पढेको होला paraneoplastic syndrome. In paraneoplastic syndrome there is the humoral hypercalcemia of malignancy भन्छ है. So it is most commonly seen in squamous cell carcinoma of the lung. Squamous cell carcinoma it secretes the parathyroid hormone related peptide है, PTHRP भन्छ है. So parathyroid hormone related peptide it is one of the peptide hormones secreted by the malignant cell, mainly the squamous cell tumor of the lung. Right? The action of parathyroid hormone related peptide is similar to that of PTH. PTH जस्तै काम गर्छ है. So कुनै पनि स्मोकरमा लङ मास छ अनि क्याल्सियम लेभल इन्क्रिज छ भनेदेखि in that person there might be the elevation of parathyroid hormone related peptide. PTHRP भन्छ है. नबिर्सिनु है. नर्मल्ली चाहिँ नि parathyroid gland सिक्रेट हुन्छ नि parathyroid hormone भयो PTH हैन अनि यो malignant cellहरू सिक्रेट हुन्छ नि parathyroid hormone related peptide हो. So vitamin D, two forms, vitamin D3 and D2. Okay? So D3 it is synthesized in the skin. D2 खाएको dietary intake बाट आएको vitamin D भयो. It is called ergo, it is called chole. The active form is calcitriol. दुईटैको है. So calcitriol is the active form. So activation it takes place in the final step of activation it takes place in the kidney. हैन अरु organ भन्दा liver चाहियो, skin चाहियो है vitamin D को लागि. So अस्ति सोधेको क्वेशन सो यसमा अस्ति सबैले भनिसक्यो C भनेर हैन. So which of the following reaction of active vitamin D synthesis? Active vitamin D synthesis नि एउटा अप्सन छ है. Active vitamin D synthesis को enzyme is this one that is in the kidney. यो पेशेन्ट मा चाहिँ नि there is the severe renal disease. So renal disease भयो भनेदेखि the vitamin D cannot be activated. Right? So there is the hypocalcemia in case of renal failure. So renal failure, if you encounter a patient with renal failure, in those patients, the kidney cannot synthesize active form of vitamin D. So vitamin D active form the calcium is lowered, serum calcium is lowered in such patient. And due to lower serum calcium, there is increase in PTS level. So renal failure is the cause of secondary hyperparathyroidism. Right? Secondary renal disease level parathyroid level body. That is why it is called secondary. Primary the parathyroid gland body hormone just the parathyroid adenoma parathyroid mass that is primary parathyroid gland disease and this one is secondary. Right? And please remember what the importance है. पछिसम्म चाहिन्छ. So in case of renal failure CKD हुन्छ नि chronic renal failure को बिरामीमा चाहिँ नि there is the defective conversion or defective activation of vitamin D है. यो स्टेप हुँदैन. यो स्टेप नभएपछि vitamin D level is lowered है, जसले गर्दा क्याल्सियम लो हुन्छ. So vitamin D ले के काम गर्छ? vitamin D को काम यो है. So the vitamin D it is the steroid hormone and steroid hormone which receptor is in the cytoplasm. Cytoplasm receptor it binds with the promoter region in the DNA and promoter region of binding it leads to the synthesis of protein. Kun protein you apical luminal membrane को transporter TRPV6 इसको upregulation गरिदिन्छ. Another one is it increases the synthesis of calbindin. Another one is it increases the synthesis of transporter in the basolateral surface. The most important is the synthesis of calbindin. So vitamin D, how does vitamin D increases calcium absorption from the intestine? Vitamin D vitamin D number one it increases calcium, it enhances calcium absorption from the small intestine. The body. Simple answer. How? Vitamin D by binding to the receptor in the nucleus increases the protein synthesis. Among the protein synthesized, various protein synthesized, calbindin is the most important one. And calbindin काम अस्ति भनिसके. Other protein your calcium transporter, luminal calcium transporter and basolateral calcium transporter. So नाम थाहा छ भने नाम भन्ने, थाहा छैन भनेदेखि don't worry. Just say luminal calcium transporter and basolateral calcium transporters. नाम चाहिँ TRPV6 इन्टेस्टाइनमा हुने, किडनीमा हुने TRPV5 or 6 भयो. बेसोलेटरल को सोडियम क्याल्सियम एक्सचेन्जर एन्ड क्याल्सियम पम्प भन्छ है, एक्टिभ क्याल्सियम. Phosphate reabsorption also is enhanced. Intestinal phosphate reabsorption is also enhanced by vitamin D. Sorry, same thing, right? So vitamin D
न्युक्लियसमा जान्छ, प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्छ. व्हाट आर द भेरियस प्रोटिन that are synthesized by vitamin D for phosphate reabsorption? The luminal transporter as well as the basolateral transporter, है. सो ट्रान्सपोर्टरहरू बढाइदिन्छ भनौँ सिम्पली भन्दाखेरि. सो vitamin D लाई एब्जर्ब गर्ने ट्रान्सपोर्टरहरू, इट इन्क्रिजेस द एक्सप्रेसन, इट इन्क्रिजेस द नम्बर अफ द ट्रान्सपोर्टर द्याट एब्जर्ब्स क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस, है. अनि क्याल्सियममा चाहिँ नबिर्सिनुपर्ने वान इज द क्यालबाइन्डिन. So vitamin D receptor, number one, most important action of vitamin D is in the intestine. Intestine na calcium or phosphate reabsorb गर्छ. Kidney मा चाहिँ what does vitamin D does? Vitamin D, it promotes the calcium reabsorption, it promotes the phosphate reabsorption, and it inhibits its own activation. Vitamin D धेरै भएपछि आफ्नो एक्टिभेसनलाई घटाइ इनहिबिट गरिदिन्छ. सो किडनीमा चाहिँ प्लिज रिमेम्बर, है, अब प्याराथाइरोइड हर्मोनले पनि क्याल्सियम रिअब्जर्ब गर्छ किडनीबाट, vitamin D ले पनि किडनीबाट क्याल्सियम रिअब्जर्ब गर्छ. बट द मेजर एक्सन इन द किडनी इज अ प्याराथाइरोइड हर्मोन, है. vitamin D को एक्सन इज भेरी विक कम्पेयर टु द्याट अफ प्याराथाइरोइड हर्मोन इन किडनी. किडनीमा चाहिँ मेजर काम गर्ने भनेको चाहिँ नि प्याराथाइरोइड हर्मोनले, है. vitamin D ले एकदमै काम त गर्छ तर एकदमै थोरै काम गर्छ. सो प्याराथाइरोइड हर्मोन भएन भनेदेखि किडनीबाट क्याल्सियम लस हुन्छ vitamin D भए पनि. किनभनेदेखि प्याराथाइरोइड हर्मोन इज द मेजर रेगुलेटर अफ क्याल्सियम एन्ड फोस्फोरस होमोस्टासिस इन द किडनी, है. vitamin D ले चाहिँ गर्ने गर्छ, एकदम थोरै मात्रा गर्छ. प्लिज किप इन माइन्ड, है. vitamin D को मेजर एक्सन इज इन द इन्टेस्टाइन. ओके. सो इफ देयर इज द डिक्रिज इन सेरम क्याल्सियम, हैन, क्याल्सियम कम भयो भने प्याराथाइरोइड हर्मोन ग्ल्यान्ड सेन्सेस द लो सेरम क्याल्सियम, इट सिक्रेट्स द प्याराथाइरोइड हर्मोन, and parathyroid hormone, it causes the calcium reabsorption in the kidney, it activates the formation of vitamin D, हैन. vitamin D को एक्टिभ फर्ममा चेन्ज गर्छ by stimulating 1-alpha hydroxylase, अनि यसले गरेर चाहिँ नि किडनीबाट क्याल्सियम कम एक्सिड हुन्छ, क्याल्सियम बढिहाल्छ सेरममा, अनि vitamin D एक्टिभेसन भएपछि यसले चाहिँ नि intestine calcium absorption, and then it restores the plasma calcium towards normal. This is the normal homeostasis, right? And bone movement and the parathyroid hormone, it causes increased calcium release by increasing the bone resorption. So if there is decreased plasma calcium, ionized calcium, if there is decrease in serum ionized calcium, right? Ionized calcium, right? So if there is decrease in serum ionized calcium, then there is the release of parathyroid hormone and there is activation of vitamin D, which causes the restoration of plasma calcium towards normal. This is the normal homeostasis. So you thought about one body. Just argument, it's there, right? So there is a patient with uncontrolled diabetes, hypertension, blood urea nitrogen, right? Urea एकदम बढेको छ, creatinine एकदम बढेको छ, हैन. So urea र creatinine बढेको भन्ने मतलब के हो? अनि ग्राफमा चाहिँ यो C is if C is normal, serum calcium यति हुँदाखेरि प्याराथाइरोइड हर्मोन यति छ भनेदेखि, सो यो पेशेन्टमा चाहिँ कुन चाहिँ ठीक ABCD भनौँ न, C त नर्मल भयो, हैन. ABDE मा यो पेशेन्टमा के हुन्छ? So this is a patient with renal failure. अहिले म भन्छु है, छिटो. Anyone? sir. Hey, very good, right? So renal failure ma serum calcium is low. त्यसकै पनि छैन, सजिलो छ है. So renal failure हो, urea बढेको छ, creatinine बढेको छ, hypertension र diabetes को बिरामी हो, हैन. prolonged hypertension र diabetes uncontrolled पनि लेखेको छ. That is the most triggering factor for developing CKD, हैन. Chronic renal disease develop गर्नलाई that is the triggering point. Chronic renal disease भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? युरिया बढेको छ, क्रिएटिनिन बढेको छ, अनि क्याल्सियम र प्याराथाइरोइडको रिलेसन मैले अहिले भनिहालेँ. इन द रेनल फेलियर देयर इज द डिक्रिज एक्टिभेसन अफ भाइटामिन डी व्हिच लिड्स टु डिक्रिज सेरम क्याल्सियम डिक्रिज हुन्छ, सो ग्राफ यता आउँछ. अनि सेरम क्याल्सियम डिक्रिज भएपछि प्याराथाइरोइड हर्मोन बढ्छ. सो this one is the correct answer, right? And this is the classical example of secondary hyperparathyroidism, right? Secondary hyperparathyroidism. This is यो भन्दा राम्रो एक्जाम्पल पाउँदैन है, पछिसम्म नि काम लाग्छ. रिनल पढ्दा पनि काम लाग्छ, मेडिसिनमा रिनल पढ्दा पनि काम लाग्छ. सो प्लिज किप इन माइन्ड.
So the another hormone is calcitonin. Calcitonin को बारेमा धेरै केही पनि छैन. It is secreted by the parafollicular C cells. है यो follicular cell हो, follicle को बीचमा there is the parafollicular cell हैन. Parafollicular cells. So parafollicular cells, है. So parafollicular cells they secretes the calcitonin हैन. It is the antagonist hormone to that of parathyroid hormone. So this hormone is released in response to hypercalcemia. The target tissue is osteoclast हैन. So it inhibits the resorptive activity of osteoclast. Osteoclast को resorptive activity बढाइदिन्छ and it also stimulates the renal calcium clearance. So calcium धेरै भएको हुँदा बोनबाट calcium resorb हुन दिँदैन and then it decreases serum calcium by enhancing the renal calcium clearance. Right? So deficiency of this hormone is not reported, and the medical significance is we measure serum calcitonin in case of medullary carcinoma of thyroid. So if there is medullary carcinoma of the thyroid, serum calcitonin is elevated. In most of the cases, it is not the diagnostic marker, it is just the tumor marker, which is not diagnostic. Right? Use of calcitonin भनेको clinical use के कहिले नाप्ने भन्दाखेरि deficiency छैन हैन. And if there is medullary carcinoma of thyroid, serum calcitonin might be elevated. Just remember, it is the hypocalcemic hormone, right? So it is secreted in response to hypercalcemia. So last one. So कुनै एउटा कुराले गर्दाखेरि पेशेन्ट underwent total thyroidectomy. थाइरोइड ग्ल्यान्ड सबै निकाल्यो हैन. थाइरोइड ग्ल्यान्ड निकालेको अलि पछि जति पनि हुन सक्छ है. अब यसमा चाहिँ सेकेन्ड पोस्ट अपरेटिभ लेखेको छ. स्टार्टेड डेभलपिङ सिजर्स, मसल स्पाजम हुन थाल्यो हैन. इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि क्याल्सियम इज लोड है. सो सेरम क्याल्सियम इज लोड हैन. यसमा आयोनाइज क्याल्सियम दिए पनि हुन्थ्यो, मैले टोटल क्याल्सियम दिएँ हैन. सो नेभर माइन्ड हैन. सो व्हाट इज द नेक्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट यु लाइक टु नो, असेस टु नो द कज अफ हाइपोक्याल्सिमिया. केले गर्दा क्याल्सियम लेभल घटेको हो भनेर थाहा पाउनलाई व्हाट इज द नेक्स्ट टेस्ट यु लाइक टु डु in this patient? के गर्ने? छिटो. Parathyroid hormone. Very good, parathyroid hormone है. So parathyroid hormone किन टोटल थाइरोइड भने थाइरोइड ग्ल्यान्ड सबै निकालेर फ्याल्दियो. थाइरोइड ग्ल्यान्ड सबै निकालेर फ्याल्दियो भनेदेखि parathyroid gland is also not preserved है. थाइरोइड ग्ल्यान्ड सबै टोटल थाइरोइडोमी गरेपछि त parathyroid gland should be preserved हैन. त्यही प्रिजर्भ गरे पनि अर्को ठाउँमा लगेर प्रिजर्भ गरे पनि parathyroid gland should be preserved हैन. So in this case, if a patient after total thyroidectomy develops seizure and muscle spasm, first investigation you should do is calcium. Calcium थोरै छ भनेदेखि then to know the cause of hypocalcemia you must order for parathyroid hormone level. So in this patient parathyroid hormone will be lowered right. Parathyroid hormone एकदम कम हुन्छ. नर्मली हाइपोक्याल्सिमिया भएपछि parathyroid बढ्नु पर्ने हो, उसको parathyroid gland नै निकालेर फाल्दिएछ. So the parathyroid hormone level will be lower in this patient right. So hypocalcemia thyroid gland सँग कहीँ केही छ भनेदेखि go for parathyroid hormone level. So मैले डिजिज पनि बिचमा भनिरहेको छु है. So chronic renal disease अनि total thyroidectomy हैन, नबिर्सिनु है. यो कुराहरु चाहिँ काम लाग्छ. त्यही भएर this much for calcium and phosphorus. Now we'll start adrenal gland. थोरै पढ्नु पर्छ, नभए भ्याउँदैन. के छ क्याल्सियम र फस्फोरसमा पहिला एड्रिनल जानुभन्दा अगाडि? No sir. अनि one thing है. So the group is large हैन. कति MBBS BDS सबै छ and I'm covering a lot of topics है. धेरै कुराहरु भनिरहेको छु. सबै BDS स्पेशली BDS है. BDS स्टुडेन्ट सबै कुरा तिमीहरुको सिलेबसमा नहुन सक्छ. सो के कुरा चाहिन्छ फिल्टर गर्ने है. सो एकदमै गाह्रो कुरा त भनेको छैन है. बट सिम्पल कुराहरुमा पनि कति कुराहरु BDS को सिलेबसमा छैन है. सो प्लिज फिल्टर दोज थिंग्स है BDS स्टुडेन्ट. सो किनभने I cannot skip those things है. किनभने क्लास इज कम्बाइन्ड. सो दुईटाले एउटै पढाउनु पर्छ. सो BDS स्टुडेन्ट चाहिँ मेन कुराहरु इम्पोर्टेन्ट रिपिट भइरहेको कुराहरु चाहिँ प्लिज किप इन माइन्ड है. MBBS लाई पनि त्यही हो है. त्यो रिपिट गरिरहेको कुरा चाहिँ प्लिज किप इन माइन्ड. त्यो कुरा इज इम्पोर्टेन्ट. So now coming on to the adrenal cortex. So adrenal gland, it is the paired gland located above the kidney. It is also called the suprarenal gland.
So it lies in the retroperitoneum. So दुईटा हुन्छ है on right is somewhat pyramidal or triangular in shape like a triangular cell, and left is semilunar or elongated है left चाहिँ यस्तो हुन्छ. So it is also called suprarenal gland. अनि adrenal gland को जहिले पनि इम्पोर्ट मलाई चाहिँ नि है पहिलेदेखि I think the blood supply is important है किनभने adrenal gland को आर्टरीहरु छ नि तीनटा आर्टरी superior middle र inferior तीनटा डिफरेन्ट सोर्सबाट आउँछ है. superior यसमा है superior it comes from the inferior phrenic artery बाट आउँछ. inferior phrenic चाहिँ aorta बाट आउँछ हैन. middle चाहिँ सिधै aorta बाट आउँछ अनि inferior चाहिँ renal artery बाट आउँछ है. सो तीनटा डिफरेन्ट ठाउँबाट आउँछ. सो प्लिज keep in mind है. arterial supply venous drainage चाहिँ राइट र लेफ्टको छुट्टा छुट्टै छ है. लेफ्टको renal vein मा जान्छ, राइटको चाहिँ भेना काभामा जान्छ. सो प्लिज keep in mind the blood supply. कति सोध्छ पनि adrenal gland को blood supply. Okay. So adrenal cortex, adrenal gland as such is a unique gland. Kina unique भन्दाखेरि it is endocrine gland that comprises two endocrine tissue derived from two different embryologic origin. So adrenal cortex, the cortex it is a mesodermal origin. So cortex and mesodermal origin, the medulla containing the chromaffin cells, is in medulla. It is from the neuroectoderm. So embryologically it is very distinct, right? Adrenal cortex or medulla. So medulla is also considered the endocrine gland, right? It secretes epinephrine, right? Epinephrine is considered hormone. So, but we are not going to discuss about the adrenal medulla because it has been already discussed in your ANS section, right? And mesoderm body are derived in gonads. So gonads mesoderm derived in adrenal cortex mesoderm derived. So the enzymes involved in the synthesis of steroid hormones are more or less similarly distributed in those two tissues. Right? अब मेडुल्लाको इपिनेफ्रिन नोरेफ्रिन भन्ने इन्जाइमहरु त के भन्दा कस्तो बेग्लै छ नि त डिफरेन्ट छ नि त हैन बट द स्टेरोइड hormones synthesized in the adrenal cortex and gonads the enzyme are more or less exactly similar because the immunologic derivation is same, right? So the adrenal cortex it is about 90% of the total size of adrenal gland. Ani layer the भन्नु पर्ला GFR so glomerulosa is the outermost layer just beneath the capsule. Fasciculata is the middle and the largest layer, right? Fasciculata भनेको largest layer हो cells पर पनि large हुन्छ हैन अनि nuclear cytoplasmic ratio पनि ठुलो हुन्छ है. So zona fasciculata भयो अनि it comprises around 75% है. Adrenal cortex को 75% is zona fasciculata. And zona reticularis cells are in reticular pattern, and it is the source of adrenal androgen. So GFR but simply सबैलाई भनेको कतिजना स्टुडेन्टहरु छ. So tell me the layer of adrenal cortex. They will say zona GFR, okay, glomerulosa, fasciculata, reticularis, and what are the hormones that are produced by the adrenal different layers of adrenal gland? G for G, that is wrong, right? So zona glomerulosa does not produce glucocorticoids. Please remember, कति मिस्टेक गरिरहेको छ अहिले त एकदम इजी लाग्छ बट एक्जाममा भाइभामा चाहिँ नि G for G हुन्छ कतिले है. That is wrong. Zona glomerulosa is the cells that produces mineralocorticoids. Glucocorticoids is produced by zona fasciculata. Please remember that one. Salt, sugar, sex भन्छ. Salt, outermost salt, बिचमा sugar, deep गयो भने sex. Regulation गर्ने. Mineralocorticoid regulates salt, glucocorticoid sugar, androgen sex. त्यसरी सम्झिने. Okay. So यो फिगरमा चाहिँ नि देखाएको छ नि. So glomerulosa it produces aldosterone, fasciculata, cortisol, zona reticularis, androgen. यसमा देखाएको what are the triggering factors? What are the control mechanism for the secretion of these hormones? So अब यहाँ पनि अर्को मिस्टेक हुन्छ स्टुडेन्टहरुलाई सोध्यो भनेदेखि एक्जाममा. The mistake is के भनेदेखि so what is the factor that triggers the formation of aldosterone from zona glomerulosa भने कति जनाले ACTH भन्छ है. ACTH does not stimulate zona glomerulosa to produce aldosterone in significant amount. थोरै त गर्छ हैन but ACTH is not the major triggering factor for synthesis of aldosterone in zona glomerulosa. Aldosterone synthesis is activated by
angiotensin 2 and hyperkalemia. So potassium level धेरै भयो भने र angiotensin 2 भयो भने that stimulates zona glomerulosa to secrete aldosterone, not by ACTH. Right? So ACTH, it stimulates the production of cortisol and androgens from the adrenal cortex, not aldosterone. Right? So mineralocorticoid synthesis is not under the control of ACTH. Please remember this. Right? Mineralocorticoid synthesis is under the control of angiotensin and hyperkalemia. Similarly, adrenal androgen are not under the control of LH and FSH. Only gonadal androgen are under the control of LH and FSH. So adrenal androgen and cortisol is under the control of ACTH. Adrenal mineralocorticoid is under the control of angiotensin 2 and potassium. Right? You mistake no one, but then mistake what happens. Okay. So now coming on to the fetal adrenal gland is unique. Right? Before जन्मेको बच्चाको, if we measure the size of the adrenal gland in the newborn, it weighs almost similar to that of the adult. किन भन्दाखेरि there is the unique fetal zone in the newborn. Right? Newborn मा चाहिँ there is the unique fetal zone. Right? Fetal zone is the unique zone which lies in between the cortex and medulla. Cortex and medulla को बीचमा हुन्छ fetal zone हैन. So conception बाट यो है around 20 weeks बाट बढ्दै जान्छ, टर्ममा एकदम त्यो लार्ज हुन्छ and around 18 months it disappears. है यसको काम के हो भनेदेखि it is the major source of DHEA, dihydroepiandrosterone production in fetus. है and DHA is the major source of estradiol estrogen. है अब there is the increased amount of estrogen during pregnancy. Pregnancy मा estrogen धेरै हुन्छ, so धेरै चाहिँ नि maternal source बाट एकदम कम हुन्छ. यो fetal को adrenal gland बाट बनेको DHA is the major source of estrogen during pregnancy. यो कुरा we'll talk in the reproductive system as well, but please remember there is the unique zone in the fetal adrenal gland, हैन, and which is responsible for secretion of DHA, and this is not found in adults. 18 महिना जति भएपछि it disappears, and then the adrenal gland sinks and बिस्तारै फेरि adult को लेभलमा आउँछ. So what are the different steroids secreted from the adrenal cortex? So zona glomerulosa, it produces mineralocorticoid. Among the mineralocorticoid, aldosterone is the major mineralocorticoid in humans. Right? So whereas deoxycorticosterone is a weak mineralocorticoid. Right? Major mineralocorticoid is aldosterone, weak is deoxycorticosterone. So aldosterone भएन भनेदेखि यसले पनि काम गर्छ है, but aldosterone जतिको पोटेन्ट हुँदैन, but काम चाहिँ गर्छ. So major glucocorticoid in human is cortisol, हैन, and the minor अथवा एकदम थोरै काम गर्ने चाहिँ corticosterone. And what are the androgen produced by the adrenal cortex भन्यो भने चाहिँ it is DHEA, dihydroepiandrosterone and androstenedione. This one is another mistake commonly done by students in Viva. So भन्दै जान्छ अनि zona reticularis, it produces androgens भन्छ. अनि what are the name of the androgen produced by the zona reticularis भन्यो भनेदेखि आउँदैन, कतिले testosterone भन्छ, कतिले estrogen भन्छ. Don't do that mistake, right? So androgen produced by the adrenal cortex, zona reticularis of adrenal cortex is DHEA and androstenedione. Right? These are weak androgens. Right? Please remember this. Right? Aldosterone, major mineralocorticoid, cortisol, major glucocorticoid, DHEA and androstenedione are the weak androgen produced by the adrenal cortex. Okay. Now, अब सबैलाई मन नपर्ने तर के हो नपढि नहुने है, pathway of adrenal steroidogenesis है, कसरी steroid hormone बन्छ भन्ने pathway. And trust me, please listen carefully. This pathway is the one of the most difficult pathway in biochemistry, but at the same time, your pathway is never going to leave you during your lifetime, right? अब अहिले सेकेन्ड इयर सिद्धेपछि चाहिदैन भन्ने हैन, फोर्थ इयर पुगेपछि मेडिसिनमा पनि you have to again study this pathway, pediatricsमा you have to again study this pathway. अब पछि त्यसपछिको त भइहाल्यो कुरा है. सो अहिले पढेर सिद्धिने चाहिँ यो पाथवे हैन. अनलाइक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लुकोनियोजेनेसिस पछि कहिले पढ्नुपर्छ, कन्सेप्ट चाहिन्छ, पाथवे आई डोन्ट नो. बट
एड्रिनल स्टेरोइड यो पाथवे चाहिँ नि एड्रिनल ग्ल्यान्डमा स्टेरोइड फर्मेसन यु इन्काउन्टर दिस पाथवे इन पेडियाट्रिक्स अलङ विथ इन्मोनिटर्स है त्यो फिनाइलकेटोन्युरियाहरू पढेको छ नि द्याट विल अल्सो कम अगेन हैन यो पाथवे पनि पछि पनि आउँछ मेडिसिनमा पनि फेरि आउँछ है सो प्लिज रिमेम्बर दिस पढ्नु गाह्रो छ बट मेन पोइन्टहरू मात्र पढ्ने हो है सो सुरुमा बेसिक थिङ इज द प्रिकर्सर केबाट बन्छ सो व्हाट आर द प्रिकर्सर फर सिन्थेसिस अफ एड्रिनल स्टेरोइड and the answer is cholesterol. Adrenal मात्र हैन सबै steroid all the steroid hormones are derived from cholesterol. So cholesterol को काम भनेको अस्ति भर्खर एक्जाम दिएको I think you know better हैन cholesterol को काम भनेको number 1 is the production of steroid hormones. So all the steroid hormones are derived from cholesterol. Number 2 it is required for the formation of vitamin D. Number 3 for the formation of bile salts हैन अर्को त सेमिनिन इंटीग्रिटी को छाडा फर्ममा कोलेस्ट्रोल को नबिर्सिने है Okay. Adrenal gland को steroid को पनि precursor is the cholesterol. Basic first मा केबाट बन्छ थाहा हुनु पर्यो है. What is the source of cholesterol? Cholesterol कहाँबाट आउँछ the adrenal gland मा? So there are two sources. One is the LDL. LDL ले cholesterol ल्याउँछ. That is one is the major source. Another one is the cholesterol can also be synthesized in the adrenal cortex by the de novo pathway from acetyl-CoA. So acetyl-CoA बाट cholesterol बन्छ. This one is minor but major is the LDL mediated cholesterol uptake in the adrenal gland. So hormone केबाट बन्छ cholesterol बाट बन्छ. Cholesterol को source के हो? The source of cholesterol is LD circulating LDL is the major source. Minor source de novo synthesis from acetyl-CoA. तीन version है पहिला. Number 1 precursor. Number 2 adrenal cortex को कहाँ हुन्छ त pathway भन्दाखेरि सबसेलुलर लोकेसन भन्छ हैन सेलको भित्र कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि the enzymes are located, some of the enzymes are located in mitochondria, some of them are located in the smooth endoplasmic reticulum. Right? So, पहिला फर्स्ट इयरमा पढेको थियो हिम सिन्थेसिस कहाँ हुन्छ भन्दा साइटोप्लाज्म र माइटोकोन्ड्रिया कुनै एन्जाइम साइटोप्लाज्ममा छ कुनै एन्जाइम माइटोकोन्ड्रिया सिमिलरली ग्लुकोनेजोनेसिस सम एन्जाइम्स आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म सम एन्जाइम्स आर लोकेटेड इन माइटोकोन्ड्रिया यसमा चाहिँ नि एड्रिनल ग्ल्यान्डको स्टेरोइड प्रोडक्सन it occurs some enzymes are located in mitochondria some are in the endoplasmic reticulum but यसमा चाहिँ you don't have to know है कुन एन्जाइम माइटोकोन्ड्रियामा कुन ER मा हुन्छ you don't have to know just remember mitochondria and smooth endoplasmic reticulum meaning the enzymes most of the enzymes they belong to the family of cytochrome P50 enzymes हुन्छ है सबै तिमीले पाथवे हेर्यो भनेदेखि there is the short form CYP लेखेको हुन्छ that indicates this enzyme belongs to cytochrome group of enzyme हुन्छ है except this one यो बाहेकहरु सबै चाहिँ नि cytochrome P50 मा को ग्रुप अफ एन्जाइम मा बिलोङ गर्छ है प्रिकर्सर भयो एन्जाइम का हुन्छ भयो नेक्स्ट वान इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ दैट इज द रेट लिमिटिङ स्टेप रेगुलेटरी स्टेप भन्छ रेट लिमिटिङ स्टेप है व्हाट इज द रेट लिमिटिङ स्टेप इन द प्रोडक्सन अफ स्टेरोइड हार्मोन इन एड्रिनल ग्ल्यान्ड देखि the state mediated by the star protein भन्छ है के काम गर्छ अहिले भन्छ है so the state mediated by the star protein star भनेको steroidogenic acute regulatory protein भन्छ है so the state mediated by star protein is the major regulatory step in the steroid synthesis of adrenal gland है अनि अर्को पनि छ that is the reaction catalyzed by side chain cleavage enzyme but major is this one right number 1 is the major one this one is minor one right but nevertheless both are rate limiting step right दुईटै सोध्यो भने दुईटै छ अप्सनमा भन्दै go for number 1 right please remember okay सुरुमा भयो प्रिकर्सर केबाट बन्छ भयो कोलेस्ट्रोलबाट बन्छ कहाँ हुन्छ माइटोकोन्ड्रिया र स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा हुन्छ एन्जाइमहरु नम्बर 3 what is the rate limiting step rate limiting step is the step mediated by star protein and side chain cleavage enzyme now coming on to the pathway है so यो हेर्दाखेरि मात्र गाह्रो के गाह्रो त छ but यति सारो गाह्रो चाहिँ छैन है and you will not find any figure easier than this है यो भन्दा सजिलो फिगर चाहिँ हामीले पाउँदैन अनि सजिलो चाहिँ किन छ भन्दाखेरि the blue one is the glomerulosa this orange pinkish one is the fasciculata and the green one is the reticularis so यो सोध्यो
This one is the glomerulosa. Hey? So cholesterol is the precursor. Cholesterol bata banja. Hey? So cholesterol bata banja, and the rate limiting step is the step mediated by star protein. What is the function of star protein? Star protein is the protein that helps in the uptake of cholesterol. Right? So cholesterol like outer mitochondria inner mitochondria, because this enzyme is present in the inner mitochondrial membrane. So cholesterol like mitochondria ko bahira it uptakes the cholesterol to the inner mitochondrial membrane. So that is the major regulatory step, and this step is activated by ACTH. So this is regulatory step. So ACTH ले यो स्टेपलाई एक्टिभेट गर्छ. So this is the regulatory step. Star protein को काम के star protein it helps in the uptake of cholesterol from outer mitochondrial membrane to the inner mitochondrial membrane. And the first step is the side chain cleavage. Cholesterol को side chain cleavage गर्छ by the enzyme cholesterol side chain cleavage enzyme भन्छ है. नाम कति थरी छ है. Desmolase पनि भन्छ. Cholesterol just go for remember just one name, right? And to form pregnenolone, right? And if we go to the adrenal zona glomerulosa of the adrenal cortex, this pathway occurs. Why? Because these enzymes are not present in the zona glomerulosa. Zona glomerulosa ma यो pathway हुँदैन किन भन्दाखेरि these enzymes are absent. So if we are talking about the synthesis of mineralocorticoid, go for this pathway. यो pathway जाने. यो pathway हरेक स्टेप भनेर काम छैन. प्लिज यसको फोटो खिच अथवा कपी गर अनि त्यसपछि you remember this pathway. You enzyme chaining, this is the common enzyme. It is called aldosterone synthase. Aldosterone synthase bhन्छ it is the final enzyme that helps in the production of aldosterone. मैले चाहिँ के भन्छु भन्देखि सो यो पाथवे यस्तो छ. why should we study the pathway? किन पढ्ने यो पाथवे? यो पाथवे पढेर के काम त? यो पाथवे पढेर काम के भन्देखि so suppose a child is born with the deficiency of this enzyme. यो enzyme छैन रे. यो enzyme absent छ कुनै चाइल्डमा भन्देखि सब उसको त बडीको मेटाबोलिजम सब डिस्टर्ब हुन्छ है. यो ग्लुकोकर्टिकोइड बन्दैन, मिनरलोकर्टिकोइड बन्दैन. यो दुईटा नबनेपछि सबै यो पाथवे यतातिर सेक्स हार्मोन बन्नतिर जान्छ हैन. सो देयर विल बी द चाइल्डको मोर्फोलोजी है, आउटर लुकदेखि लिएर इनर मेटा डिस्टर्ब हुन्छ. सो वी शुड नो दिस पाथवे है. अनि इन्जाइम पनि ठ्याक्क थाहा गर्नुपर्छ है. 21 हाइड्रोक्सिलेज किन यहाँ र यहाँ चाहिँ सेम छ है. यहाँ पनि 21 हाइड्रोक्सिलेज छ, यहाँ पनि 11 हाइड्रोक्सिलेज छ, यहाँ पनि 11 हाइड्रोक्सिलेज छ. सो द इन्जाइम्स आर मोर अर लेस सिमिलर हैन. So if there is deficiency of 21 hydroxylase, mineralocorticoid पनि बन्दैन, glucocorticoid पनि बन्दैन. So excess goes for the production of sex hormone. So sex hormone धेरै भन्छ. So there is the disease. एउटा disease हुन्छ. What is the disease? Will come later. So there are different diseases. To know what happens in that disease, we should know the enzymes and this pathway. So this pathway is really actually एकदम थोरै सोध्नु त सोधेको एकदमै थोरै सोधेको छ. बट यो पाथवेसँग एसोसिएटेड कुराहरू चाहिँ नि धेरैचोटि सोधेको छ है. प्लिज रिमेम्बर दिस वान. अब यो पछि यो बन्छ भनेर काम त अहिले वेस्टमा त हो है. बट किन थाहा पाउनुपर्छ भनिहालेँ होइन. अनि इन्जाइम त मोरल सिमिलर छ. यसमा जे छ यो इन्जाइम सेम छ होइन. यो इन्जाइम सेम छ, यो इन्जाइम सेम छ, एन्ड दिस इन्जाइम इज अल्सो सेम. सो त्यति गाह्रो पनि छैन है. So this one is the first step, right? So first step and the regulatory step as well, right? Reaction goes in first step is this. First step is the step mediated by the star protein. Star protein cholesterol like outer mitochondria about the inner malanza, and then the first reactionary step is this one, right? The cholesterol side chain. Your side chain is cleaved by the cholesterol side chain cleavage enzyme, right? And that is also activated by ACTH. So this one is also rate limiting to form pregnenolone. त्यही पाथवे है. यो अब जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही पढ्ने है. त्यो पाथवे सजिलो लाग्छ त्यो पढ्ने, त्यो पाथवे सजिलो लाग्छ त्यो पढ्ने. एलडिएलबाट कोलेस्ट्रोल आउँछ, एसिटेट भनेको एसआरकोबाट कोलेस्ट्रोल बन्छ त्यसमा हैन. सो यो कोलेस्ट्रोल साइड चेन क्लेवेज इन्जाइमले प्रेग्नेनोलोन बनाउँछ हैन. दिस वान इज द फर्मेसन अफ मिनरलोकर्टिकोइड, दिस वान इज द फर्मेसन अफ ग्लुकोकर्टिकोइड, दिस वान इज 6 एन्ड्रोजन.
केही छ यहाँसम्म? Is there anything? No, sir. अब पाथवे इन्जाइम पढ्ने, पाथवे अब सकेसम्म छोटो बनाउने, सर्ट फर्म निकाल्ने अनि पढ्ने है। सो अरू त केही पनि छैन कि अब यो इन्जाइमको डिफिसियन्सीमा के हुन्छ? सो वाट ह्यापन्स इन द केस अफ 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सी भन्यो भने त 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सी भयो भनेदेखि यो बन्दैन, यो धेरै बन्छ भन्ने थाहा पाउनुलाई त यु मस्ट नो दिस पाथवे। सो देयर इज नो अदर वे है। सो यो इन्जाइम डिफिसियन्सी यो हुन्छ, यो भयो भने यो हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुलाई अल द इन्जाइम्स यु मस्ट स्टडी। बट अल द इन्जाइम्स के छ? एउटा 3 बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज छ, अनदर वान इज 21 हाइड्रोक्सिलेज, अनि 11 हाइड्रोक्सिलेज, 17 हाइड्रोक्सिलेज, 720 लायज। यति त छ 5 वटा इन्जाइम जस्ट है। कहाँ राख्ने भन्ने चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। नाउ कतिखेर सिक्रेसन हुन्छ त कर्टिसोल भन्दाखेरि इट करेस्पोन्ड्स टु दि सिक्रेसन अफ एसिटिएच एन्ड सिआरएच। कर्टिकोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन र सिआरएच एसिटिएच को सिक्रेसन जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ है। अस्ति नै पढाएको थियौँ एसिटिएच इट इज सिक्रेटेड इन दि सर्काडियन म्यानर है। सो बिहान एकदम धेरै हुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि होइन 6 बजे 7-8 बजेतिर एकदम धेरै हुन्छ, स्लोली थोरै थोरै हुँदै जान्छ एन्ड एट द मिड नाइट इट फल्स एट दि नियर दि बेसलाइन लेभल। सो बिहान चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ है। सो ग्लुकोकर्टिकोइड्स, once it is formed होइन, it binds to the corticosteroid binding protein 90% it binds to CBG भन्छ है, corticosteroid binding protein होइन। सो corticosteroid binding protein मा aldosterone पनि bind गर्छ, but affinity of glucocorticoid is more than that of aldosterone होइन। aldosterone पनि bind गर्ने major protein is CBG नै हो है। अनि थोरै चाहिँ नि it binds to the albumin, 3 to 4% of glucocorticoids is free, and free hormone is the hormone that exerts the biological activity. So biological activity गर्ने चाहिँ नि that is the free hormone, that is only 3 to 4%. So now biological activity glucocorticoidsले कसरी गर्छ? कर्टिसोल बन्यो हैन। सो कर्टिसोल बन्यो, कर्टिसोल बनेपछि there is the cortisol target tissue है, glucocorticoid target tissue. So glucocorticoid target tissue, what are the glucocorticoid target tissue? Glucocorticoid target tissue are those tissue which contains nucleus. किनभने न्यूक्लियस त चाहियो नि त हैन। सो नन न्यूक्लिएटेड सेल्सहरु जति छ दे आर नट रेस्पोन्सिभ टु ग्लुकोकर्टिकोइड्स। सो ग्लुकोकर्टिसोल भन्छ है। सो कर्टिसोलले चाहिँ नि न्यूक्लियस नभएको ठाउँमा काम गर्दैन। सो कर्टिकोइड्सले काम गर्न न्यूक्लियस त चाहिँदैन है। सो कुन हो त सेलहरु भन्यो भने जहाँ पनि हुन्छ है। मसल अल्सो कन्टेन्स ग्लुकोकर्टिकोइड रिसेप्टर्स, adipose tissue also contains glucocorticoid receptor, liver, lymphocytes हैन। So there are multiple tissues that contains the glucocorticoid receptors है। जताततै हुन्छ किनभने ग्लुकोकर्टिकोइड एक्सन यति धेरै छ कि हैन, सबै टिस्युलाई ग्लुकोकर्टिकोइड चाहिन्छ। So this one is one of the glucocorticoid target cell है। So this one is the glucocorticoid target cell के गर्छ? This one is cortisol. So cortisol आउँछ हैन। So cortisol can also be derived from cortisone in the target tissue by the enzyme 11 hydroxysteroid dehydrogenase type 1 ले चाहिँ नि inactive cortisolलाई cortisol बनाउँछ है। सो दिस cortisol भनेको स्टेरोइड हार्मोन। सो रिसेप्टर कहाँ हुन्छ? साइटोप्लाज्ममा है। सो द रिसेप्टर इज प्रेजेन्ट इन द साइटोप्लाज्म हैन। cortisol भयो इन द नर्मल स्टेट है। ग्लुकोकर्टिकोइड cortisol नभएको बेलामा if the cortisol is not present, this glucocorticoid receptor it binds with the HSP भनेको हिट सब प्रोटिनसँग बाइन्ड भएर बसेको हुन्छ। दिस इज इनएक्टिभ हैन। वन्स cortisol comes हैन, it binds with the glucocorticoid receptor, हिट सब प्रोटिन इज रिमुभ्ड अनि यो glucocorticoid receptor it dimerizes है, दुईटा हुन्छ and goes to the nucleus and binds to the glucocorticoid response element and it increases the transcription of various genes है। सो पहिला थाइरोइडको पढाइ जस्तै हो है। सो cortisol यो भयो, cortisol आउँछ, cortisol, free cortisol. So it binds with the glucocorticoid receptor present in the cytoplasm. Normally in the cytoplasm, glucocorticoid receptor is bound with its subprotein in inactive state हैन। अनि glucocorticoid आएर bind गरेपछि this its subprotein is removed. Glucocorticoid is dimerized भनेको दुईटा हुन्छ हैन, and goes and binds to the glucocorticoid response element and it increases the transcription normally कति ठाउँमा। But another one is
this glucocorticoid receptor bound to cortisol can also form dimer with inflammatory proteins such as AP1, right? AP1 bind गरेर this forms the heterodimer. दुईटा छुट्टा छुट्टै छ. It is heterodimer. This is homodimer, right? So, and this heterodimer goes and binds to the glucocorticoid response element, which leads to trans repression. There is no transcription. दुईटा किन मेकानिजम एक्सन दुईटा किन यस्तो भन्दै नि योबाट गयो भने चाहिँ नि it increases the expression of proteins, right? योबाट गयो भने चाहिँ नि it decreases the expression of protein, and this pathway is very important for the anti-inflammatory action of glucocorticoids. Glucocorticoids को anti-inflammatory action छ नि किन हुन्छ त अब योबाट गयो भने त प्रोटिन इन्जाइमहरु बढाउनु पर्ने हो नि त हैन, but during the anti-inflammatory action of glucocorticoids the for example COX हैन COX नै कति थोरै बनिरहेको हुन्छ. किन COX थोरै बन्छ भन्दाखेरि that is inhibited by this pathway. So glucocorticoid receptor, if it heterodimerizes with AP1, there is trans repression or transcription huँदैन, protein synthesis हुँदैन. This is responsible for anti-inflammatory action of glucocorticoids. अरु एक्सन हुने चाहिँ नि प्रोटिन बढाएर हुने चाहिँ नि this is through this pathway. So basic कुरा सुरुमा थाहा पाउनुपर्ने glucocorticoid receptor is present in the cytoplasm. homodimer heterodimer हुन्छ. homodimer भयो भने चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन बढ्छ, प्रोटिन सिन्थेसिस इन्क्रिज. हेटेरोडाइमर भयो भने देखि चाहिँ नि इट रिजल्ट्स इन दी ट्रान्स रिप्रेसन, ट्रान्सक्रिप्सन हुँदैन. दिस वन इज रेस्पोन्सिबल फर दी एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्सन अफ ग्लुकोकर्टिकोइड्स. So action the physiology पर्छ कति धेरै छ है. So major one is the action of glucocorticoids is it is the anti-stress hormone भन्छ. It withstands stress हैन. So stress को बेलामा मेटाबोलिजम बढाइदिने मेटाबोलिक फ्युलहरुलाई मोबिलाइज गर्ने काम ग्लुकोcorticoidsले गर्छ. It increases the plasma glucose है. So plasma glucose level बढाइदिन्छ. It increases the plasma glucose level, so it is also the counter regulatory hormone to hypoglycemia. So if there is low glucose, it increases glucose by increasing gluconeogenesis, by increasing insulin resistance, right? Insulin resistance बढाइदिन्छ, gluconeogenesis बढाइदिन्छ, and it increases the glucose, right? And it increases protein breakdown बढाइदिन्छ, हैन, सबै catabolismहरु बढाइदिन्छ. It suppresses the inflammatory response by inhibiting the enzymes responsible for the inflammations, right? Inflammatory mediators बन्ने enzymeहरु नै घटाइदिन्छ. And it also has the permissive action to glucagon and catecholamine. So catecholamine and glucagon को action लाई बढाइदिन्छ. So there are multiple कति धेरै चाहिँ action of glucocorticoids listed in physiology, also functional listed in books. So another typical example in biochemistry is this one. अस्ति नै देखाएको थिएँ figure. So cortisol goes into the cytoplasm. It binds to the glucocorticoid response element and it increases the formation or it increases the transcription, right? And protein synthesis. One of the protein that is synthesized by glucocorticoid is pep carboxykinase, PepCK, right? So PepCK is the major regulatory enzyme of gluconeogenesis. So cortisol bio, cortisol the glucose बढायो. कसरी ग्लुकोज बढाउँछ भन्दाखेरि cortisol goes and binds to the glucocorticoid response element in the liver cell, hepatocyte मा glucocorticoid response element मा गएर bind गर्छ. Then it stimulates the transcription of enzymes. One of the enzyme is PepCK. PepCK भनेको it is the regulatory enzyme of gluconeogenesis. In this way, glucocorticoids increases glucose. अर्को कसरी ग्लुकोज बढाउँछ? It increases insulin sensitivity resistance. Insulin resistance गराइदिन्छ. मसलमा एडिपोसिसमा ग्लुकोज छिर्न पाउँदैन, इन्टर गर्न पाउँदैन. So glucose is elevated. So कति धेरै मेकानिजम छ ग्लुकोज बढाउने है. Okay. So the major triggering factor for the release of cortisol is stress. Right? Stress can be either physiological, emotional, and psychological. Just as stress भयो भने physical, emotional, biochemical, psychological जस्तो stress भयो भने it increases the release of corticotropin releasing hormone from the paraventricular nucleus of hypothalamus. Hypothalamus बढाएपछि it goes and binds to the receptor in the anterior pituitary. पहिले पढिसक्यो यो anterior pituitary गएर then it increases the secretion of ACTH जान्छ है. This one is zona fasciculata मा गएर there is the melanocortin receptor. ACTH goes and binds to the melanocortin receptor and it increases the activity of star protein. अहिले भनेको star protein बढाइदिन्छ.
इट इन्क्रिजेस द एक्टिभिटी अफ कोलेस्ट्रोल साइड चेन क्लेवेज इन्जाइम होइन सबै इन्जाइमहरू बढाउँछ ओभरअल इट स्टिमुलेट्स दि प्रोडक्सन अफ कर्टिसोलले देन इट विथस्ट्यान्ड स्ट्रेस सो स्ट्रेस रिमुभर हार्मोन भन्छ this much for today. Then in the next class we'll continue with zona glomerulosa. Mineral corticoid त पढिसक्यो नि तिमीहरूले अल्डोस्टेरोन पढेको छैन रिनलमा पढेको छ कि छैन अल्डोस्टेरोन एन्जियोटेन्सिन 2 अल्डोस्टेरोन पढेको छैन छ सर अलिअलि पढेको छ ल ठिक छ अलिअलि पढौँला अनि नेक्स्ट क्लासमा बाँकी रहेको पढौँला है अनि एउटा कुरा है यो पार्टिसिपेन्ट चाहिँ नि सुरुमा कहिले 110 जना हुन्छ कहिले 90 हुन्छ अनि लास्टमा म जानुभन्दा अगाडि नै 95 पुगिसकेको हुन्छ एक दिन चाहिँ यस्तो दिन आउँछ कि म त्यो लास्टमा म जानुभन्दा अगाडिको फोटो खिच्छु अनि लगेर दिन्छु है अनि त्यति मात्र होल लेक्चर भयो त्यति मात्र प्रेजेन्ट गराइदिन्छु सबैलाई इन्फर्म गरिदिनु है मलाई होस् नहोस् मलाई मतलब छैन होइन तर नआउने भए चाहिँ सुरुमै नआउनु भनिदिनु होइन तर आयो नि जाने आउने जाने रमाइलो त होइन है त्यो चाहिँ भन्दिनँ नआओस् बरु केही पनि छैन होइन न को नआउने भनेर भन्नु म उनीहरूको कहिले पनि एब्सेन्ट गर्दिनँ होइन तर आएर यसरी बिचमा जानु चाहिँ हुँदैन है नसुन्न मन छ ऊ गएर इयरफोन निकाल बस तिमीलाई कसले केही भनेको छैन बट आएर बिचमा जाने चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि म नाम अझै बाँकी छ कति रिप्रुभ टन्नै बाँकी छ नाम लरै दिन्छु म है यो स्टुडेन्ट हो भनेर त्यसलाई होल लेक्चर एब्सेन्ट गर्दिनँ भनिदिन्छु किनभने आउने जाने गरेर नि इट रियली फिल्स इरिटेटिङ है कि आउँदै आएन भनेदेखि आई डोन्ट केयर है आउँदैन कि मलाई मतलबको कुरै होइन बट आएर जानु चाहिँ यसरी नजानु भनिदिनुहोस् है ओके थ्याङ्क यू Thank you, sir.